Ika na kumusta o mayong untong tutok. Welcome na sa atong tulumanon. Matag buwan ang atong Meet the Press. Ang atong Meet the Press may kailaw sa kining programa dito yung hanay sa buong Tri-Media Station kung BTN. Upo sa pagkapangulo ni Mr. Peter Jarisco, pamarusap sa pagpulig sa buong station ng Hotel Resorts and Restaurant or Bar, upo sa Presidente Dini na si Romel Gonzales. Meet the Press is live over DYRDAM worldwide o i-replay mga ikalat sa DYTR, DYZD o sa BCC TV Bohol Community Cable TV. Niyata na itong broadcast manukat kita may gala dito sa itong liing sa itong Bohol Tropics Resort. Then niya sa mga sakop sa Bohol Tri-Media o sa mga sakop sa Preto Broadcast Media gikan sa nagalaing mga probinsya tungkol sa Dakos Kaliukan karong untuha may ka. O niya ato sa mga pasalamat sa itong mga viewers worldwide o may-umay pinagi sa itong estasyon sa DYRD o sa DYTR mga igala. Dito maglangay, ano yan ang itong mga pinangga ng mga dinapit. Ano yung atong pinangga ng gobernador sa atong dalawigan sa Bohol? Iya sa mga atong mayor sa Nagbayan sa Tagbilaran o ganiya sa mga presidente sa Provincial Tourism Council nga si Attorney Doy Lunag. Okay, dito maglangan maigala ang unang bahin sa atong Meet the Press ang bukas nga pamayag sa presidente sa Bohol Tri-Media Association ang atong presidente o GM Peter Jarisco. Thank you, Fred. Mayong untong natungtanan, live from Bohol Tropics. Atong pasalamatan atong mga guest of honor, Honorable Governor Ed Chato, Mayor Babaya, ug ang Chairman sa Sandugo Foundation, Attorney Doy Lunag. We also would like to acknowledge the presence of our media friends from Manila, Risa of Inquirer and Jonathan of ABS-CBN, ang uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association. Kini mao monthly forum sa BTMA, ito yung kini papahigayon karong buwana to tell the Boholanos all over the world na kining TVTK dili lang kini para sa mga balikbayan sa gikan sa gawas sa atong nasod, kundi sa tibuok na nasod sa Pilipinas. That's why we are here, the Governor, no less than the father of the province and the chairman of the Sandugo Foundation and the mayor of Tagbilaran as host city to tell us more on what TBTK is all about and what Visit Bohol 2015 is all about. Thank you very much, Fred. Thank you very much, Mr. President. Mabinaw po tayo pasiyo ng pamayag maigala sa atong pinangga ng gobernador sa atong dalawigan sa Bohol. A big hand please for Governor Edgar Chato. Daghang salamat, Fred, Peter, o sa atong mga kauban, membro sa Bohol Tri-Media, din sa atong lalawigan sa Bohol, print and broadcast. Of course, our visiting media friends from Manila or maybe from Cebu, sa ubang lugar, together with Mayor Babayap and Attorney Doy Lunag, among ipabati kaninyo ang atong mga papasabot o mga paibalo may tungod sa atong mga kaliukan sud sa bulan sa Hulyo ang kanunay nga gisaulog Sandugo Festival, ang atong mga selebrasyon sa Tigom, Bulanon, sa tibuok kalibutan. So, mayong udto sa tanan o welcome. Okay, so in behalf sa City of Tagbilaran, we will hear from Honorable Mayor Jan Gisnel Babaya. First of all, our respects to the members of the Bohol Tri-Media, labi na sa mga officers na to, sa to ang President, and of course, Governor Edgar Chato here together with Attorney Doy Lunag and our medias from the different parts of the province and whole Philippines. Sa naminaw na to live sa to ang review. Kanatong tanang na natin kikaroon maayong udto. And of course, I'd like to thank everybody for the opportunity to be here. First time na kuning na natin sa to ang Meet the Press o ginapunta makasabota sa ito ang mga gustong ipaabot na to, and of course the City Government of Tagbilaran na permanente nagasuporta sa atong mga kalipan. Daghang salamat o maayong ka na itong tanan. Okay, from the Bohol Tourism Council and then Sa Sandugo, si Attorney Doy Lunag. Thank you.
dito og sa atong thank you Lito ug atong mga friends from Bohol Tri-Media as well as our friends from national media. Nagpasalamat kami dako nga gihatagan ta og higayon karon na atong istorya ang mga kalihukan na umaabot karon para sa atong nako nga selebrasyon sa Sandugo 2015. And akong panghinaot nga kini mo pay sugod-sugod ra ni kay daghan pang maabot nga mga oportunidad for promoting the big event, ang atong anchor event for our visit Bohol 2015. Daghang kayo salamat. Thank you very much. Atong ipaibaw sa, we would like to acknowledge presensya sa Inquirer.net, si Risa Camonggol, o sa ABS-CBN Online, Jonathan Seliona, niya sila karon mga igala, o doon sa nilusad ang Balika Bohol program, pinagi sa atong DYRD Worldwide, o sa KISS FM 955, 10:15 AM. Ang mga proyekto nga ang TVTK not just for Balikbayans abroad, but all Boholanos from various provinces. Mga presidente sa Boholano Association are interviewed daily, hosted by GM Peter De Resco and Ma'am Denin Corrales. So, arita sa itong unang magutanan. Okay, so ang atong palisiya, ang atong guidelines is one question and one follow-up. Okay, ini ka pangutana, ay nasa duha, yung moduha, bantay ko sa ka-follow-up. First question from Cheto Bisara of UARD. May butag Governor, Mayor, Sir Nunag. Ang akong butana na Sir, maayo na ni katungod kay ang common yun nga masugatan sa atong mga bisita karong TVTK is kanin daw sa atong mga daan. Ilabi na sa Tagben sa Tagbilaran nga luoy kahit sa una ang TVTK Tagbilaran Busluton tanang kalsada. Apan karon Tagbilaran Bagko tanang kalsada. So apan ang akong pangutana Mayor Baba ug Governor Chato is doon na ba tayo mga alternative plans simbako o doon na mahitabo sa atong airport is ilabi na atong one plane policy unya ang construction karon sa atong pier unsa kay atong mga fallback ni simbako in town o doon ay mga mahitabo aning pier o sa airport Governor o Mayor Baba. Salamat Chito. Ang atong lalawigan sa Bohol sa Ayod Bantang nagpadayon og construct ang ato ang gitawag nato og emergency ramp sa ato ang airport. Mao yun ni ang immediate nga panagang nato simbako og dunay mga aberya sa sud sa atong runway sa atong airport. Labi na kay nagpadayon patagtukod sa atong New Bohol Airport dinhi sa lalawigan. We are hoping ang atong mga abyon will be flying into Bohol sa mga schedule nga ilahang pahiluna para dili mag-congest kasagaran natong problema, maglupad-lupad ang aeroplano nga dili maka-landing or ang latest natong problems katong dunay aberya, no? So on that particular note, ang airline industry ang CAAP has always been in constant communication with us. In fact, katong latest problem sa urgency sa performance sa ato ang ramp, i-take up na sa nato with the top official of CAAP, the Deputy Director General Hoya, o kanto sang limitations sa pag-transport sa ilahang aggregates that was also being addressed. No? So there are things that are within our control, there are things that are not within our control, but we're trying to manage the things that pwede natong mahimo, kuto sa mahimo, para why aperya ang ato ang mga kalihukan o selebrasyon. In the side of the Ports Authority, they're also trying to do their best. Naibalo sila sa predicament, may tungod sa ato ang mga kalihukan, karong umabot nga Sandugo. Kunya, ang entry points nato, both airport and seaport, not only Tubigon, not only Tagbilaran, but also Tubigon, are carefully being looked into. Doon na tayo coordination meeting sa mga masunod
within the next few days to make follow-ups with the agencies concerned. Salamat Sir Chief sa imong mga question. Kung ganahan kayo ko sa mingingon nga tagbilaran pag-una tanang kalsada hindi na tagbilaran buslot tanang kalsada. So hopefully mao pud yung mga komentaryo na makita po nato sa atong mga bisita na sa atong paningkamot sa pag-develop nato sa atong infrastructure sa Dakbayan sa Tagbilaran. Now with regard sa airport, ato akong gipahimusgan nato ang atong seguridad, isakran po nato ang atong Chief of Police na kinahanglan po nato ang police visibility para ma-feel po nga safe yun ang ato ang syudad sa mga bisita nato, and of course sa PLPOD pag-ulang nato ng meeting ng ato ang PPA manager sa mga reklamo po nga uban ay labi na nga nag-construct pa na sila, layo-layo ang ato ang malakwan sa mga turista, so ato nang tumipahitaan po og mga alternative kung unsa ang mga hanay nga ato ang kabuhato, and of course ang ato ang seguridad gyapon nga gipahingusgan nato sa ato ang syudad. Thank you, sir. Okay, any follow-up? Okay, so, alita sa kang Attorney Luna, kung na yung mga no? Kung sa mga kalahinan na sa preparasyon sa Sandugo karong tuig at itandi sa miyaging na tuig, and sa atong duha kang local chief executive, noon kayo nga sa buhol ni aning patay, pusil. Dili ba ni makapikto sa ining ni ang imahe sa lalawigan, labi na kay niya natin Sandugo celebration comes July. Sa preparasyon, dako kaayong advantage ni karon nga nagkayusa ang city o ang province. So this is going to be the second year of the collaboration between the city and the province and as well the private sector. Karon po involved na ang Sandugo Foundation. Last year, wa pa maka-appeal ang Sandugo Foundation. It was mainly city, province, and then tourism council. Karon very much involved sa early stages pa gani ang mga officials sa una sa Sandugo Foundation ka-appeal na po sa board karon ang mga di na tumingon na karaan mga dagan po ang batanon ini sila si Mayor Joe apil na karon, sila Argio Bellissimo, sila Alboy nga very active sa Sandugo Foundation, active na sa ron sa preparation. So I would think nga mas tighter ang collaboration nga naa na ning mga dagko, mga punuan sa atong society o sa gobyerno nga mutabang aron magmalampuson ang Sandugo. Second question, katong pusil, I don't think that's going to diminish the value of the Sandugo. Kaya wakang kayo madungog na sa ubang mga lugar, and kini mga TBTK attendees, especially karon di ay is going to be a TBTK year. Last year, di man apil ang TBTK, so this is going to be a bigger celebration. And I don't think, I have not heard of anybody saying that they're not going to join the celebration or they're not coming to ball because of news about the mga shooting incidents. Salamat. Ang crime prevention and crime solution are top concerns of the buong probinsya sa Bohol, including the city of Tagbilaran and the municipalities. No? Kung mag-istorya lang inunta sa mga statistics nato records tungod sa kaaktibo sa atong mga kapulisan, mutaas yun ang recorded blotter registry events. Kay grabe yun ang visibility ron sa atong mga kapulisan hasta sa atong mga efforts, especially on drug-related concerns. No? So, I think our law enforcers are very much in control of the whole situation. It's important nga kita po nga mga katawhan must commit also ourselves nga ang atong lalawigan dili lang nato pasagdan ng law enforcers, but all of us should be conscious about security, about protecting dili lang mga bulanon but also the visitors who are coming to our place. Definitely yung mga istorya kag degree mas safe din sa Bohol sa daghan pa mga lugar, neighboring parts of our country, and even from big cities outside. What ang Bolano, very strong lang atong passion yun nga pangusgan nato ang crime solution and crime prevention.
kay wata maanad yun din sa Bohol ug naay usa duha tulo ka buok nga kaso dako na para nato. And so we're very very concerned about that nga dili sad na mo babag sa inadlaw-adlaw ang kalihukan sa mga Bulanon ug dili sad na mahimong rason ngano nga ang mga bisita sa Bohol dili mo anhi dinhi. So mo na nga major objective ni sa atong lalawigan, not only for the law enforcers but also for the people nga i-preserve yun nato ang kausayan kanila. As of now, in our Peace and Order Council meetings, we have always been saying that Bohol continues to be a peaceful province to visit, to live, and also to engage in business. Mayor? With regards to the city of Tagbilaran, pagkulang may nag-imo sa ato ang City Peace and Order Council po, kung na-discuss na to dito, i-presentar na to dito ang accomplishments sa ato ang kapulisan, sa katakas sa mga gipakita na to mga operations nila sa search warrants, sa mga bypass operations, ato na lang itong ipapaspas, itaas na kayo tungkol sa kadaghan. So, ato niya pong gimintain yapon ang atong peace and order situation, in constant communication yapon sa ato ang kapulisan, ang pagsuporta na to sa ato ang law enforcement, pero maintain yapon na. And I believe na kanang mga shooting incidents na to, mga isolated cases man na siya, ipagtanaw po na to ang mga rason. So, na-discuss na po na to sa uban na itong mga opisyalis sa mga nagkalandain ng mga asosasyon sa gawas sa ato ang nasod o ato po silang gipaibaw na we still stand firm na ang dakbayan sa Tagbilaran safe yapon sa mga turista, safe yapon sa ato ang mga Tagbilaranons in general. Okay, so salamat. Before sa pag-irog sa itong Q&A, arisatan atong i-acknowledge sa ang presidente sa Bohol Association of Hotel, Resort and Restaurant, sa presidential team mo tingali sa kitagakan akong microphone for opening statement. Presidente po tayo kuno ni sa Bohol, Panglao Island Chamber of Commerce. So we will hear from Mr. Romel Gonzalez, the President of BAR. Salamat o mayong balis sa inyong tanan. This Sandugo event is very much awaited event, no? Because this is one of our direction for letting our tourists come in. We see this as an opportunity not only for this tourist natin, but for exposing Bohol as a destination. We are projecting Bohol in our campaign as destination. So when we go out, we always say Bohol is a safe place to stay and you have more activities to see. Now together with the Provincial Tourism Council, the Association sa BAR, and now recently with the formation ng Panglao Island Chamber of Commerce and Industry, we want to focus that Bohol is a very, very nice destination compared to others Philippines. Thank you. Thank you. Before sa lain atong membro sa Bohol Media nga mangutana, you would like to inform the governor and the mayor. Minaw karon ang mga Bulanon dito sa Amerika o sa Canada. No? In fact, everything is set for the 16th Biennial Convention of the Confederation of Bulanos in the United States and Canada Incorporated, or CONBOSA, scheduled on July 10 to 12 at the Marriott Hotel in Newark, New Jersey. Pagutana, na-confirm na nila kung si Governor na Butambong. Ang ilang confirm si Mayor Baba. So, kung kinsa ko rin kauban sa atong Gobernador, nga Butambong ngayon sa ilang pag-imaon nga Biennial Convention. Go? Okay, Fred, confirm nato na Fred, bisan tuod o ipit kayo schedule nato sa July. It has always been a commitment ng Governor sa Bohol, mutambong yun sa CONBOSA Convention of Boholanos in USA and Canada. So, magkita-kita ata dito sa New Jersey pohon. But I will be out only for very, very few days kay padayon naman ang atong kalihukan po sa July for Sandugo and for TBTK. No? So, maybe 5-7 days na dito. So, magkita-kita ta sa mga Bulanon, USA and Canada. Kitsa ko nung ikauban sa Gobernador, kay Gobernador Dumanta. Natural lang akong kapikas, kauban yun to. So, di na kukuyog na. Karon di ay, tuwa sila kuyog ni Bishop Medroso para sa gihimo sa nila nga promotion sa Australia o New Zealand.
kuyog sa Lubok Children's Choir, no? Para sa atong restoration and rehabilitation of the Bohol churches. Promotion po ito nila gihapon sa tourism sa Bohol, Tigong-Bulanon sa Tibong Kalibutan. So, we will be hitting several birds with one stone as we go also to the US for our fellow Boholanos in USA and Canada. Okay, Mayor Roman Budayle Corbosa was born on September 20, 1986. Kuno, minaw ko sila sa tubag ni Mayor Baba. Salamat Sir Fred, naalantay duha ka mga schedules na gitry na to move kay before na dawat na to invitation na tay previous na appointmentaan. As much as possible gusto kayo kung adto mo representar sa to syudad, ipakita na to ang mga accomplishments o makihimamat sa mga kaisuran na to dito, pero muhatag na po feedback siguro mga 3 days from now Sir Fred. Thank you very much, Vic. Yes, nagpaminaw ko bugyan may kana sa ato kami the friends o sa kamilulan nga mga kalukan sa Bohol Media Association nga ipakuluhan sa ato ka Presidente si Peter Loisco sa pagpulig sa Bohol Association of Hotel Resort and Restaurant or BAR ubusap sa Presidente nini nga si Romel Gonzales. Aga Mr. Press, babati live sa DYRDN worldwide o replay over DYDR, DYGD, and BCCTV Bohol Community Cable TV. Arita sa atong lain nga papunta na si Felix sa Sempron. Felix. Mayong utol ninyo diya ako o gamiyon o katanan. Kining unang papunta na kining ato ni address ni ato ni una diin na publikan sa usa ka lokal nga pamantalaan diri sa Tualawigas Bohol o da gusto bilaran nga ang tubig ang dagat palibot sa panlaw dili limpyo, so di baka mapito na itong turismo ani kunya kaning ikaduha adi na lang kong paluap kanina lang papulo na ko punta na lang ikaduha na para ni Governor o ni Mayor mayroon ang management sa pantalan nga ang inconvenience unya lagi na siya sa pantalan, unya lagi na siya mawagtang sa September, the month of September. So, ang mga turista, sugod sa TBTK, the whole month of July, magbagtas kini mapituhan din sa inconvenience. So, sa may ato kang mga pamaagyan para malikayan nga dili itaw programa presyo ang ato mga turista, labi na sa mga sa TBTK. Salamat. Attorney first. Thank you sa pangutana. Bahin sa kato na balita nga na ay issue sa quality sa tubig sa Panglao. Kana maka apekto gyud na sa atong turismo o labi na o gawas na betona kay ang mga bisita gusto mo pud sila nga safe ang ilang anian, di ba? Dili lang sa security but also sa quality sa ilang kaliguan. But ang akong tanawan na it's also a wake-up call sa mga players, mga tourism stakeholders. And daghan po ang dili lang ang DNR ang tanaw ang provincial BEMO nagtanaw sa anak. And then karon gikan gani ko og meeting sa JICA sa kanang particularly ang Committee on Environment ikan ni danay diha sa Dawis ang meeting nga sila po sige po tanaw and then giistudyuhan ang mga interventions na ay meeting gani ugma po with the DNR with the stakeholders para ma-address ang kini nga mga issues. Kinahanglan yun nga mo-cooperate dili lang ang mga stakeholders also ang mga residents diha sa Panglao Island aron ma-preserve nato ang atong kadagatan o ang ato pong reputation as a prime eco-cultural destination. Doon na lang ko yung gamay dugang. Sa DNR nga reply, no? Kaya ito mo yun silang ipangtana may tungod sa article nga hinggawas. They have stood pat on the position that as of this point in time, walay kabalakan ang tubig o fitness sa tubig na to diha sa mga lugar sa Panglao nga gihinganlan. There was really a time nga hingigo ni siya sa threshold pero na-corrected nila, I think that was last year. No?
But what is important and necessary is that DNR and MGB o kaning ahensya nga maugyoy nag-monitor niya on a monthly basis. Naagyo ang ilang records o unsa ka safe ang tubig nato diha sa palibot sa Panglao. It is very very understandable nga ang atong Panglao i-monitor yun tungkol kay appeal nis mga beaches in Region 7 nga populated kanunay. So kanang mga populated beaches kanunay yun na on top of the regular monitoring by the agencies of government led by the DNR. So as of this point in time ang ilang assurance nato nga dili kabalakan, but what is important is we should be vigilant. So we are advising again ang atong mga local governments nga mao'y directly na police power over the coastal areas, labi na sa compliance to local and national laws diha sa atong coastal area nga magamit yun ang atong mga otoridad, their authority in enforcing both within the framework of the law o kanang collective po nga pagtinabangay sa mga association nga naara sa dihang lugar. So kita naman sad mo benefit ni ini Tibok Bohol because this is a treasure para sa Tibok Lalawigan, o kini po dili lang treasure sa para Tibok Lalawigan, this is for the entire country. So we have to help protect these areas and directly po benefited ang mga tao nga naa mismo nga nagnegosyo dito. So I think compliance to rules and laws should not be actually difficult. Mao nga naaman ang regulatory agency nato, including most especially the local governments, naapon ang monitoring agencies like the DNR, but what is important, ang collective commitment sa kada resort owner, facility nga naasad sa kadaplinan sa atong mga baybayon. That is very important. With regards also sa complex, isulti naman ni kagadina po na every time na tuwing mga turista na maabot, siguro makakita po sila na naagi mga nagtrabaho, naagi development nato. I'm sure mo sa putra po na sila nato. Ya kung ihimo nga to ang stand ya po nga pakitaan ya po na to paging as much as possible, malasan yun ang inconvenience sa ato ang riding public or sa ato mga passengers na maabot o biyahe pa doon o agawas sa dakbayan sa tabi. Okay, rita sa ni Tips Producer. Yes. Then si Jonathan, bibis again. Good noon, Mr. Governor and Mayor. Sandugo? Ticket Sandugo. Governor, dugay na natong gihimo ning Sandugo o TBTK. Yeah, I observed na bibuta, no? Pero gusto lang kong mamunta na, I don't know, scientifically, Governor, kung sa'yo na ato ane. Economically, socially, politically. Dako kayo investment for Bohol and for Tagbilaran. So, sa'yo return na to ano yung Governor. In those aspects. Thank you. Ang number one, tourism industry, it cannot be denied. Yun siya. Game changer yun siya in many areas, not only in Bohol, but also in the country and worldwide. Tourism is the fastest growing industry in the world. It occupies 10% of global, it absorbs 10% of global workforce. It absorbs also 10% approximately of global production. I think Bohol is in the right track by investing in the area of tourism. We emphasize on eco-cultural tourism because we want to preserve the environment at the same time and highlight also the culture of the people of Bohol, while we also dream of balancing our agriculture and our agriculture as well as the industrial side of agribusiness. At the same time, we're putting in the other pillar of information technology, which is not harmful to the environment, but at the same time, it complements with the pillars of engines for growth. Kaning tourism, for example, multiplies the number of jobs, livelihood opportunities, and it stimulates economic growth. In the same spirit, nga atong gi-highlight ang Tigumbulanong Tibok Kalibutan o ang Sandugo, because Bohol, through time, 1989, panahon pa ni Governor Nonoy Torralba, has already identified Sandugo as a rallying point to highlight not only Bohol's assets in terms of attractiveness and tourism, but also it highlights the character, the culture of the people,
that unites the Boholanos as a whole. So, aside from looking at it as just a simple festival that will bring in tourists and visitors, it also emphasizes on the solidarity of the Boholanos that are essential, very essential components sa gitawag nato kaugmaran sa lalawigan sa Bohol. Bring in the Tigong Bulanon sa tibuok kalibutan. It enhances the global participation of the Boholano community worldwide. It hits many points. Number one, it helps Boholanos outside strengthen their own associations dito sa gawas. It links them to our local communities in the province of Bohol. It also strengthens the bond that unites Boholanos within Bohol and outside the province of Bohol. And it is well within the development framework of the province. Ani ato programa nga eco-cultural tourism, where the Boholano identity and our common bond as a Boholano people are also being highlighted. So daghan ni siya og igo. In fact, many provinces all over the Philippines are talking about how is Bohol celebrating this, what happened also to, how did we come up with this type of initiatives, no? So ang atong lalawigan is very, very proud of the Boholano race. Our Tigong Bulanon sa tibuok kalibutan highlights the oneness of the Boholano spirit, and wherever they are, bisag asa sila sa tibuok kalibutan, they have that feeling of belonging to one community. Kunya, ang pagtinabangay sa mga Bulanon was tested during the most difficult times of the earthquake and the disasters that happened. Grabe ang suporta, not only from national, international groups, but also the Boholano community. Kunya, I think this is also our time to say thank you to all the Boholanos all over the world who have helped Bohol attain a recovery that is very necessary after the challenges nga nahitabo nato. Gamay Governor, are those impacts on our economy or tourism and economic impact measurable? Were there some systems set up to measure? Maybe not as of this point in time, but that's a very interesting subject for future maybe analysis. Some experts can do a study on the economic significance of tourism, for example. Pwede nimong magamit ng mga input-output analysis to determine in quantifiable terms how it impacts on the economy. And maybe using the right measurements, and also we have to make sure that we are statistics-based. O pila yun ang ingabot nga Boholanon nga sa Tigong Bulanon. If we want to make a separate study of how the TBTK also impacts at the same time. So we combine it along the agenda of tourism and also on the agenda of the cultural side, where you input and factor in sa Tigong Bulanon sa tibuok kalibutan. That's very interesting. Thank you, Lord. Yes, please. Thank you. Sa pangutanan ni Tips, no, value sa Sandugo na may impact. First, I think usa sa mga primary benefits of Sandugo, it instills in the Boholano pride of place, pride of culture. Bisan og dili na nato masukod in terms of economics, I think that's a very important factor sa imong pagkabulanon bitaw. Sa una, murag ka kanang dili ka dayon mo admit nga taga Bohol ka, karon almost all Boholanos, I think what na exception, I'm very proud to say they're Boholanos, and they even invite their friends and neighbors to come to Bohol. On the economic side, the challenge now is to make Sandugo a very attractive activity, a festival that will attract not just Boholanos from overseas, but fellow Filipinos as well as mga foreign guests to come to Bohol. Last year, there was a comment from some of the judges during the street dancing that we need to put in more local content nga distinctly Bolanon tong atong mga moves, katong atong mga props, ang beat sa atong street dancing, hasta ang mga costume. Karon, before nga i-hold tong street dancing,
naanay i-hold nga workshop conducted by experts from the National Commission for Culture and the Arts o atong mga local cultural assets para ma-educate ang atong mga choreographers o unsay bulanon nga sayaw, unsay bulanon nga beat, unsay bulanon nga costume. So, we are expecting nga karon nga sa dugo na ay improvement ana nga direction. And then also, ato na pong gidugangan ang some of the activities. For instance, we are going to hold a Sandugo art exhibit nga it will enable ang atong mga bisita o kita ra pong mga bulanon to be able to visualize o unsay dagway sa Sandugo sa una in kay makita man nato very visually in terms of paintings o unsay dagway ni si Katuna, unsay nature sa unsay scenery sa una sa Wakpa mo Sandugo and the events that led to the Sandugo. Hanapoy na dugang nga mga activities, for instance, katong at the initiative last year, atong i-carry over karon initiative ni sa bar, particularly si President Sir Romel Gonzales, kining International Food Fusion. Wapa ni, first time ni last year and then ating i-carry over karon tungod kay successful last year. Ang atong bulanon nga mga delicacies o nilutuan atong ipakita unya ni join sa nato ang mga foreign stakeholders nato dinhi ug ang mga dagkong hotels nga diha sa Plaza Rizal mo offer sila sa ilang mga favorite dishes at popular prices. This activity could blossom into a very popular activity nga makadani usab sa mga atong mga bisita. Plus karon na activity kay so dako na nga addition sa atong activities. Plus napatay usa ka activity nga wa last year wa po sa previous year. After the night of the Sandugo street dancing, mo perform ang El Gama Penumbra. Bisan og ang most of the performers in taga Batangas na atay bulanon link kay ang ilang manager taga Tubigon. So appeal sa ilang presentation, they will perform in their unique kanang light and shadow form ang Bohol Hymn plus ang reenactment sa Sandugo ilang i-incorporate. So I think kana makadani na daghana mangganing hingniingon nga taga-gawas dili mga bulanon nga gusto man nilini because of that presentation. Thank you. So in summary, katong pride of place, mao gyud alito usa ka word nga mo put in capsule no sa tanan nga gibang istoryahan ganihan. When you tanaw na to ang summary of events for the Sandugo, varied ni from products to culture to people showcase na to unya anapatay talents no mga evening of talents nasa na to ang awards for outstanding Boholanos kay ga-combine naman ni tanan ang mga grupo for TBTK at Sandugo. Of course, needless to say nga ang opening ceremony ani og na program pa ang Charter Day sa Dakbayan sa Tagbilaran with the Bohol Day celebration in the middle of the month as well. So this is a complete package. Okay, so we have the next question. Hindi ko no ipasa na sa ibisigan niya to sa Philippine Choir. Si Risa Kamungol. Please. Hi, good afternoon. I would just like to ask, after that earthquake, so kumusta na po yung mga restoration efforts po natin with regard to the infrastructure and basic services? So, kumbaga parang how much na po yung na-restore since then? And kumbaga parang, yun po na. Yeah, our economic activity in Bohol, which is the number one agenda for restoration, is back to full business. And the attractiveness of the province to investment has also been back to its feet, as we can see from our investment center on the
interest of people to put in their businesses. Those that have started their investments, that have started opening up their new hotels, within the year, I think we will have 2 new resorts that will add to more rooms in the province. And the productivity of the province in terms of trade and commerce has also been very bullish. So we are happy with these results of the recovery. But we have to also admit that in some areas, for example, in infrastructure, you still continue to see continuous rehabilitation of roads and bridges within the province of Bohol. You still continue to see also the restoration of the churches, because these are the more difficult parts to do. The technical aspect of restoration, especially of the old churches, will really take some time, and that's the reason why our diocese and the other dioceses also of Malibon are already putting up what they call temporary churches, knowing the fact that it will really take some time to restore the old churches. And then the plans also of bringing in new experts, for example, to help in the recovery efforts. So as far as recovery of the province, it's in full swing, but it's not yet over. It's not yet done. We're still continuously doing the whole process of full recovery. With regard to you said earlier that tourism is one of the biggest industries and Yes, a game yes. changer in the province. What are the efforts to promote the tourism in the province, not just to the Boholanos, but to the country and to the world as well? So, what are the programs apart from, of course, the upcoming Sandugo Festival? Last January, we, for the first time, launched Visit Bohol 2015. It was a bold move since we didn't do it as a solo destination before, and it was very successful. We had the launching at the Glorieta in Makati, and we had the presence of many, if not most of the bigger stakeholders in Bohol. Very well attended, and at the launching ceremonies, Secretary Jimenez as well as ambassadors from other countries came over to attend that launch. And that was to launch a series of activities for the year in Bohol, which includes Sandugo. And I would like to say also that although we suffered quite a lot from the disaster, not just the earthquake, but also Yolanda, those events woke us up and help us realize that there's a lot of improving that we need to do. And it also mobilized the foreign community as well as development partners who are very much interested and very much involved in helping Bohol. So for instance, the USAID came up with a Bohol Tourism Development Plan, which they helped implement. And they also included in that plan, first, the communication strategy. How are we going to communicate to the outside world, to the tourism stakeholders and the tourism market about what happened to Bohol and how ready we are to take back or to receive guests. Second, we also looked at product development, a review of our existing tourism products, how they are after the calamities, and also looking at new products that could be developed because of the natural events that happen. For instance, we are looking at a possible geoscience tour and also identifying geoscience landmarks. For instance, the uplift in Mariboc and Loon, the fault line in Nabanga, and also in Antiquera, which is very close to my heart because I'm from there. There is an instant lake that sprouted after the earthquake, a 40-hectare lake that came about because of the earthquake. So those are
those are tourism products that could be highlighted and developed. And quite aside from that, the tourism recovery plan also included marketing, branding, and marketing. So the Visit Bohol activity was part of the promotional aspect of the plan, as is these activities like this in bringing in media so that people will know that Bohol is very much in business after the calamities. Okay, pasalamat sa ang Bohol Media Association. Pasalamat sa atong venue karon, no? There is a Bohol Tropics. Thank you very much. Ang Meet the Press, monthly produced and sponsored by the Bohol Media Association under President Peter D'Aresco in cooperation with the Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants, or BAR, under its President Romel Gonzalez. Meet the Press is live over DYRD AM worldwide and replay over DYTR, DYZD, and Bohol Community Cable TV. Nagkakahilis nga itong mga gudlo, mga ikala. The last two questions. Last two questions. Tuluro ba ni? Tila, iusubo lang. We have ang ibig sabihin, makutana, si Jonathan, then si John, then Piri. Sir, good afternoon. Thank you for having us here. Two questions for anyone from the panel. How many investments are already expected to come in from the whole of Philippines? And how much is being pledged, if there's a figure? And number two is how much capital is set to be used for the whole tourism projects for this year? If there are figures or like ballpark figures. Anyway. Okay, let me just start on the first point raised on what's the approximate investment figure. I need help from my Bohol Investment Promotion Center to give us the data on that. But our investments in Bohol ranges from the tourism-related investments, that means hotels, resorts, and accommodations, agribusiness investments that are also coming in, and of course the latest area of investment we're pushing are on power and water investments in the province of Bohol. When it comes to projects, we also would like to highlight that just one singular project already costs billions as far as the province of Bohol is concerned, and that is the new Bohol airport project. And we have also to account also the billions of investments on infrastructure by the national government, because this will involve not only the roads and the bridges but also the ports in the province of Bohol. Almost all ports in the province are recipients of funds for repair and rehabilitation and expansion of these ports. Maybe we can get some figures later, but these are the extent. No? Now, the interest in the province of Bohol has really been quite impressive immediately after the earthquake, as things have settled down in terms of relief and operations. The recovery efforts has also felt the impact of the interest coming from the external community and other sources in helping Bohol recover. Our ODA partners are putting in investments in the province to help us, both in the infra and also even in the capacity development side. There are also investment that goes into livelihood generation. These are areas of assistance from external groups as well. And we are thankful to the national government of the President, because even as people may have lost some form of jobs or displacements after the earthquake, the recovery of the putting in of national government support is still ongoing until now in various sectors of
our rehabilitation plan. So we have sectoralized our rehabilitation plan, and it runs also to billions of pesos. For local government infrastructures alone, it's 2.3 billion. And then we have, I think, almost 1 billion also for rehabilitation of school buildings. It's not yet completed. I think there's still some gap in the school buildings, but it's ongoing process. So these are the areas of infusion of capital support that helps also in providing dynamic economic activity within the province, other than the fact that the natural trade and commerce activity is also definitely stimulating the economy. Tourism budget. Tourism budget. In the activities of our TBTK and Sandugo, this is a very interesting thing because it's a combination of funds coming from the province, from the city, from the local governments, and also from the private sector. So in our Sandugo before, this was largely a government sector-led type of an activity. This year, we have returned to the structure where the Sandugo Foundation takes the lead, and so the support in terms of funding is an aggregation of the contributions of the different groups, the government sector, the private sector included. Okay, so we have John Gutierrez. May udto, may tugo. Ako ba pumutala ni Sir Anunag, nagkamagay nga tumating sunang ng pagkaw, kinsaying apel o mga contingent ato sa distansya, kasi kaya natin makita within Bohol, o ba tayo out of Bohol? Thank you. Puro local running atong mga nangapil, mga LGU, mga eskwelahan. I don't have the complete list yet ng maming gatalang atong committee chair. Pero watay mga foreign, kaya mga outside Bohol contingents. Okay. And just as well, we will really be highlighting Bohol din sa atong street dancing. That is why ga-conduct og workshop gani o unsayable anon nga street dancing steps o unsayable anon nga music, unsayable anon nga mga costumes. Okay, last question, PD Bulanyo. PD Bulan. Thank you. If our time still allows it, maybe I have two questions and one rider question. I'm interested first in my rider questions. No, the other one pala. Especially to Mr. Gonzales and Atty. Nuna. Could we craft a way that compels hotels and restaurants to display local foods? Bahala din sila mga i-display lang na. We have some local foods by Vice Mayor Lulu of Jawis. Could we compel that? Also, I wanted to know, Rinunag, what actually is the controlling local ordinance or local law that mandate the non-entry of vehicles within the 20-meter service zone, especially in hotels? What actually is the law here? Aside from the national law. What governs this? I mean, lugar mo din na nga bisan o outside of the 20-meter service zone, but it belongs to the hotels, the owners of the hotels and restaurants. More kaya po di makasuot ang mga vehicles. One, sud na dili na gawas na sa salvage zone, private right na sa owner, di ba, sa tagiya. Wanya, dili na right of way, na siya katungod nga dili pagian. Katupod sa salvage zone, dili gyud na agianan, dili gyud na siya right of way, dili na siya barangay road. In fact, there is Panglao ordinance which prohibits that. I don't have exactly the number and the date, but naay ordinance sa Panglao which prohibits vehicles from using kanang salvage zone. Kay og dili nimo i-prohibit, mahimo na siya nga barangay road, mahimo na siya nga right of way, which will really destroy our
tourism sites. Kay maumanay atong principal attraction sa Panglao, kining mga beach, di ba? So, murag obligasyon tingali po na sa mga tagiyahan o property nga why right of way, nga mangita sila right of way, dili nila i-impose sa mga sa mga salvage zone nga mamugos nga anhaagi ang mga sakyanan kay in the first place, it really destroys our tourism asset. In the second place, it is prohibited by municipal ordinance sa Panglao. And then, second, katong compelling the resort owners or restaurant owners to exhibit or feature local cuisine, di ba? Dili na to ma-compel yun na kay bahala ang kuhan. We can only encourage. In fact, si Romel sa Bellevue, na sila version of local dishes. Most of the resorts, except tingali ka ng Italian nga mga restaurant o Italian nga ho kanang French restaurant, ang most of the resorts na agad sila local dishes na ranglet kami na adobong nokos, di ba? Ay nga na kay Dunsol, ay nga na. So, most of us, kay appeal mo guna sa atong marketing po nga manika sa Bohol, na po kayo galit nga local delicacies, local dishes. But in terms of compelling people to feature that waktay balaod anahan, I doubt if we can come up with something. We can only encourage. In fact, gani, dili lang sa Sudan, hasta sa itsura bitaw kay naay mohimo og resort nga murag dagway og Greek kuan o sa Greek palace naay Scandinavian naay murag Swiss chalet, di ba? The local government cannot compel that. The Tourism Act just encourages nga butangan og local Philippine architectural design features, pero dili compulsory, encourage lang. Okay. So, arita sa manapos na ko sa tingog na babae. Arita ni Sunieta. Pasalamatan din nato ang Contropex, may host nato karon nga adlaw may gana sa atong Middle Press. We have here Sunieta Labasan. May hapon ninyo go, Mayor, Sir Romel and Sir Doy. Usa sa interesting news sa national nato kanabitang photobomber na hotel na sa Luneta, di ba? Na ako'y photobomber na to there sa Tagbilaran. I think you're aware na nga atong blood compact monument ug magkuha kag picture na ako'y murag ka photobomb. So I don't know if the city mayor, if he can give just a brief kinta introduction, what are the plans of the city to highlight the blood compact monument, which is a very important monument nga gihimo pod ni Napoleon Abueva, who is a Boholano sculptor. Thank you, Ma'am Soniata. In fact, just timely, the TIESA members of the TIESA was here for the inspection of the site last June 22 to 24. They were here also, and I presented the plan already to Secretary Juan Jimenez personally. I presented it to him, and he was so aggressive enough na ingon siya na hopefully mahuman na ito ng project na ito ang ihimo before the term ends ni President Pinoy. And of course, I will be presenting the whole tanan ng mga plano during my SOCA State of the City address. So ato lang paaboton dito, but rest assured, the city government of Tagbilaran, ato ang ipahinusgan na ato nang gingandan karon og Bohol Friendship Park in Tagbilaran City. So na atong hitabunan na makita na to ang designs para mawa to yung gingon nga photo bomber, and of course makita na to ang development na to sa ubos dapit. True enough, ni-promise ang TIESA na dili by phase na to ang project. This will be a big project. Dili by phase na to para diretso na. As I said earlier, presentar ni tanan sa State of the City. Okay, Nestor Taron, Nes. Okay, hindi ba? So, wala. Arita sa last question na lang nga ako lang makutana kay Sinyas man ang sunod na programa nga mahimor ako nung extend na to until 1:30. Alago. So, nag-isgot man si Sonieta Bahin sa atong blood compact. Ang sugsog sa ilang kaguol, hindi man ako area po sa blood compact yun ang luway man. So, sa may paruganan na nasa provincial government with that katong findings sa National Historical Commission,
Asa, i-promote mo yun nato o katong dito sa luway may ito i-promote to? Kaning Tagbilaran City nga blood compact site, dili magyud na nato mausob sa in terms of acquiescence kanang pagdawat sa mga tao nga mao gyud atong gituan kay historically ang mga National Historical Institute o masad na mo ilang og gitudlo sa una nga mao'y site. However, ang research, including in history, is an evolving process. Nagsige na sila padayon og research. Kung naa sila bagong proof that will show na ang previous nga site dili mao'y site, ang same National Historical Institute mausun ang nag-usol nga tuwa sa luway di ay ang site based on their most recent findings. Incidentally, ang atong pamalaon sa nasod nag-ingon nga the only institute or agency of the government that can declare historical sites and do murag some kind of official declarations of asa ang mga historical events na hitabo with proof on basis of their historical research kanara pong National Historical Institute because that is the only one mandated by law. In other words, kung sa ilang findings dili na to na mahimong i-argue unless na ay mga grupo nga mo show proof o diya makakumbinsi nila nga ang original site kanto yun. There was a process already undertaken in the past, previous administrations pa. They ended up with a conclusion na it's luway. Until such time that will be reversed, no one can say here nga dili correct ang National Historical Institute. You need evidences and historical records that will reverse the findings of the National Historical Institute. In fact, ang National Historical Institute, titabang yun sa luway nga nagbutang dito o funding para mabutangan yun ang luway sa iyang marker. Now, will Tagbilaran lose its name as a Sandugo, kaniatong Sandugo Shrine? As I've said, bisan og naay National Historical Institute Declaration, ang acquiescence sa mga tao nga na-practice na nga makinaan will be there. Leave that as a shrine. And you can inform tourists nga, oh, yun ay original nga site niya. Naiuban mo yun, kung saan na Sandugo nga, asa naman i-celebrate, Tagbilaran ba or asa? Sandugo is not a property of one LGU. It is a property of the entire Boholano people. Kung magsandugo kung sa amo sa palilihan, napaday bumabag na ko, that's the same spirit of Sandugo that we should, in fact, be celebrating. In fact, I was recommending earlier on, nga ubang Sandugo activities in the future, spread out nimo dito sa ubang lungsod para dili mo feel ang ubang lungsod nga Sandugo ang Tagbilaran ra. Because Sandugo is a property of every Boholano. And I think that should be the kind of attitude. In the meantime, kantong mo debate nga dili gyud mahimo nga kantong luway, dili lang ta sa bakba. Bring in the documents, the papers, the proof, so that the NHI as an academic research for history can reverse their decision. Until such time, under the law, sila gyud na mo i-recognize. Now, the other question is, na may balaod nga napasa sa una nga ingon nga ang site kuno, iwa mo ingon nga ang site i-declare nga holiday ang atong March date ito nga mo ay actual Sandugo date kunya i-mention ang location sa Bohol. The reason for that law was based on NHI research because that was the declaration of the previous body. So, siyempre, ang balaod, ga-mention yun sa unsay dito sa NHI. Now, ang pangutana is, simply because that was mentioned as part of the law, di man itong balaura gigama para mo-dictate nga asa ang location. It was a law that was created to declare a holiday. Incidentally, gi-mention ang location sa site. Dili siya balaod nga gigama aron nga mag-declare of historical event or fact. In fact, ang dako pangutana, can we legislate history? Can we legislate history? Will our legislation of a historical event make it permanent? Tungod kay naay legislation ngayong gawas. So daghang mga kaso nga hingagyan sa una.
Anyway, what I'm saying here is, let us not make a big fuss about the celebration. It's a Boholano celebration. Yeah, katong dili mo agree, pangita tag proof nga dili yun anang dapita. But do not take from Luway their initiative nga mag-celebrate sila kay nalipay sila nga ang ingon ang NHI nga ato dito sa ila. But also, ang Tagbilaran nga mao'y acquiescence yun nato na dawat nga mao'y site. Magama si Mayor o dakong project, magama siya o historical site dito. I don't think there is any problem there. Kay history also told us nga we were actually informed and told and made to believe na mauna siya side. That will remain forever as part of our culture and our history. Yes, Attorney. Can I add, as a tourism attraction, no, the ordinary tourist, the typical tourist will not ask, hindi ba good exactly ang site sa Sandugo. As explained by Go, mauna ni by acquiescence, mauna ni ang identified as the usual site for the Sandugo, and it's also the traditionally understood site sa Sandugo. And we cannot remove the fact that this is an artistic masterpiece by a Boholano artist, the only national artist na to. So, just on that basis alone, nga you go there to behold a piece of art, outstanding masterpiece, that in itself is attraction enough. Okay, so thank you. Daghan pa tayo mga utana, o may paniunto ni nga itong mga bisitas presidential table. Last na lang yun eh. At takiyas oras na itong lingsan. Si Debs, will you share? Yes, sir. Thank you, Lito. Governor, this is just a rejoinder of what we have discussed about Sandugo. Just some facts. Una, Tagaloy about Sandugo. This is not about our claim that it happened there because it's a resolved issue. Okay, then as I said, it's not about buol nga itong paan o shrine. Huwag ko supak ka ng shrine sa kasa na. Huwag ko supak ka ng mga utana tanan ng governor. As to the celebration, there is no problem about it. Mine is, we know that there is a law of amintado law nga na-declarar sa declaring March 16 nga mo'y Sandugo. And there is also an NHI telling us nga March 25 mo ang Sandugo. Ang date? Ang date. Okay. And because of that law, because ang balaod mo is higher, bigger than the finding of the NHI, my question, Governor, is, are you convinced that we need to change the law? Yes. Or did you do something to do about that to change that? It's like this. If there is a research finding from NHI, unya naabay, dumapagod ka point kay naamang din mga tao nga moingon nga di naay proof panalitan nga katong original date o itinuod. So give time for those people to make presentation. Kaya naano ba ingon nga during kuno sa hearing sa una, wa ko nagambok tong supposedly mo represent sa local government. So ang akong point is tagaano time nga makahimong presentation katong naay gihawiran nga dokumento that can possibly reverse if ever that is still there. Pero wala unya if it's really true nga tanan nato accepted na nato nga mao na gyud na mo actual date and time, then I think amendment of the law is important. You can amend if you want to amend. Pero ang importante ini nga dunay basihanan sa imong amendment. Well, it's already given, Governor, that the NHI has already made its decision. Then we have our legislators. Ang NHI po, dalhon tingali nila na to the attention of the legislators. My question, Governor, as Yes. the province of Bohol, did you do something about it? To communicate to NHI and to our legislators to change the law? Ang atong location tips sa lugar, my understanding was mautoy main contention. And my understanding also is that they are still continuously doing their own research or presentation of naapabailain nga facts nga available. O mangutana ta og unsay next steps nga buhaton, we have our members of Congress who are present, who are incumbent members of Congress now. I think that's a very important piece of material to be used as a basis for legislation. As it stands today, Governor, unsay score sa maong
issue ka? Naabad sa Ongoing pa siya, tips. ongoing sa NHI. So na-group po NHI. siya I think that is the present situation. Ongoing pa siya. So you're not sure? Not sure because ang nahitabo magutani, gadibate pag yun niya siya tungkol karon kay bisan ang ubang mga sektor sa community nato pagawa sa resulta sa NHI in kuan magyud, in react magyud. Unya dili ni kay nahitabo ra sa Bohol, it happened in some other places in the country nga i-create o commotion. Na gani mga case nga nahitabo nga ingabot yun sila korte. Kay naghianay man later on. Pero I don't think Bohol should follow that kind of atuta sa legal course mo agi. There should be, yes. Kung kagkaroon, Gobernador, pag ito mahibaw o ang NHI, doon na po ba ipaabot nga argument from other sector? Takibaw nga ba na? Ang NHI nga atong ipangutana tips has always been saying that they are open. Okay. They are open because they evolving lagi ang ilang research nga gihimo. Thank you, Governor. Okay, so salamat kayo, Tips, ni IWDS. Ang atong Meet the Press may atong tapuson karon, but before this, salamat kayo sa atong venue no, sa Bohol Tropics. Thank you very much. Tingong mulanon sa Tibo Kalibutan o TVTK o Visit Bohol. Kaya ito nagawa ng topic mo nga itong nagkarekuhan sa atong laluwingin o sa atong dagbayan, mo yan itong mga bisita. Ang atong Meet the Press may yung abati patagpulan sa kining programa sponsored by the Bohol Media Association. Upo sa pagdumala ni Peter Risco at sa pagpulik sa Bohol Association of Hotel Resorts and Restaurant or Bar. Upo sa Presidente ni si Romel Gonzales. Ang Meet the Press mabati live sa DYRD, worldwide o garipi sa DYTR, DYGD o BCCTV o Bohol Community Kibol. Ini nga Pangina, salamat kayo sa itong mga guests, salamat kayo sa itong gobernador, sa itong mayor, ni Atty. Doy Nunag, sa itong presidente usap sa bar, nga si Romel Gonzales. This time, atong tapuso ng atong Meet the Press, back to main studio.